Okay, let's get set up. I'm out for the walk around.
Hi, here are some water bottles for you. The security and safety check are complete. Are we okay to start boarding? Back from the walk around, everything looks good. 안녕하세요. 오랜만입니다. 저번 주에 비행을 하고 간만에 비행을 하게 되는데 시청자분들이 많이 안 계시네요. 뭐 이제는 제가 아니어도 방송을 하시는 분들도 많이 계시고 제가 한 분밖에 안 계시는데 어느 정도 이제는 너무 많은 걸 해놔서 굳이 제가 아니어도 방송하실 분들이 넘쳐나시는 것 같아서 개인적으로 아주 뿌듯합니다. 반가워요들.
역시 비행을 많이 하고 방송을 많이 해야 Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal. Auto. Window heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Heading 031. Altimeter 1011. 네, 단거리입니다. Set and check. Parking brake. Set. Set. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist complete. 오늘 시간이 없어서 내일 제가 진짜 장거리 운전을 좀 해야 돼가지고. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi route will be assigned by ATC. It'll be a left seat takeoff using derated thrust with an assumed temperature. Planning a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. In the event of a malfunction prior to V1, I will call either reject or continue. Standard low speed reject procedures below 80 knots. Between 80 knots and V1, I will only conduct a high-speed reject in the case of a fire, engine failure, predictive wind shear warning, or if there's any other condition that makes the aircraft unsafe or unable to fly. I will simultaneously close the thrust levers, disconnect the auto throttle, apply maximum manual braking, or verify the operation of the RTO auto brake, verify the extension of the speed brake, and apply maximum reverse thrust. I will bring the aircraft to a complete stop and set the parking brake. We will then run the appropriate checklist or evaluate our options, and if you could monitor my actions, make the standard rejected takeoff calls, including any abnormalities you observe before advising ATC. From V1, or if the call is continue, I will continue the takeoff as per the company's standard procedures. We will then climb to the minimum safety altitude and track clear of local terrain. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. All going well, the departure routing will be via the ATC assigned standard instrument departure, complying with all the published speed and altitude restrictions. We will use the noise abatement departure procedure 1. Flight directors are on, mine is master, yours is slave. Navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft defect log have been reviewed. The local terrain poses a threat, so we will treat all GPWS terrain alerts as genuine. Any questions, comments or concerns? None. Departure brief complete. 자, 이제 바로 들어가도록 하겠습니다. Here's the load sheet for you. Thanks. Hi, the passengers are seated. Thanks. Thanks. See you up there. 빠른 출발을 위해서 Before start procedure. Before start procedure. Check. 아직 포드 엔트리 문이 안 닫혔네요. Before start checklist. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. Set and check. Takeoff speeds. Set and check. CDU pre-flight. Completed. Rudder and aileron trim. 3 and 0. Taxi and takeoff briefing. Completed. Anti-collision light on. Before start checklist complete. Start sequence to 2 then 1. Check.
Departure check completed. Pipe has been inserted. Release parking brakes. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. I can. Start engine 2. Starting 2. Enterizing checked. Oil pressure. Oil pressure checked. And to 25%. Idle detent. Checked. EGT rising. Checked. Fuel flow. Starter cutout. Start engine 1. Starting 1. And to rising. Oil pressure. Set parking brakes. And to 25%. Idle detent. Time check. EGT rising checked. Unlocking gear. Fuel flow. Tow truck disconnected. Pipe has been removed. Starter cutout. Flaps 5. Flaps 5. 아직 덜 됐나 봐요. Left is clear. Right is clear. Flaps 5. Flaps 5. Flight control check. Ready. Left. Center. Check. Flight. Center. Center. Check. Full down. Center. Check. Full up. Center. Check. Full left. Center. Check. Flight. Center. Ready. Center. Check. Flight control check complete. Flight control check complete. Before start checklist. Before start checklist. Before tax checklist. Before taxi checklist. Generators on. Probe heat on. Anti-ice off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detent. Idle detent. Flight controls. Checked. Ground equipment. Clear. Clear. Before taxi checklist complete. Clear left. Clear right. 아, 러더가 자꾸 밀리네요. 아, 잠깐만.
rudder is not fixed. When I push the left leg, the rudder is moving a little. So I just Wipers coming on. Wipers off. takeoff checklist. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 5 green light. Stabilizer trim. Set and check. Before takeoff checklist complete. Run entry procedure. Check. Cabin crew, take your seats. We didn't receive any cabin is secure. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. Ready to go. Some aircraft approaching the I don't know which runway is used for landing. He must give information on Unicom frequency. Maybe he is approaching the runway 36 right. 뭐 하는 거야 지금? Yes, the Singapore 777. What does he doing? He is just heading for the mountain. Check. What does that happen? Take off. Check. And on 40% stabilized, and on Toga. Thrust set. Checked. 80 knots. Checked. Hold.
V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Gear up. Gear up. 400 feet. Gear up. Ish. What a fucking first officer. Flaps 1. Shh. Flaps 1. Yeah, wait there. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Checked. Flaps up. Speed checked. Flaps up. 아 진짜 짜증나네 이 새끼. 좀 맞을 수 있죠. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds. On. Packs. Auto. Landing gear. Up and off. Flaps. Up. No lights. After takeoff checklist complete. Now this time. Happy to release the cabin crew? No. 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 Yes. 너 왜 이러냐? Yes. What the hell? Check. What a fucking. Incheon control, good evening, T'way 705, now airborne, passing 8002, level 180, direct penta. Incheon 705, Roger, climb and maintain, flight level 180. Climb and maintain, flight level 180, T'way 705. Wow. $10,000. Happy to release the cabin? Yes, please. Okay, okay. 관제사분이 들어오셨습니다. Controller is online.
Transition altitude set standard. 제주 QNH가 1017. To level. Clear direct master. Drag market, okay, T'way 705. Drag market. Execute standby, sir. Execute. 잘 들리시죠? 아까는 에어본하고 제가 분명히 음성으로 기어라고 했는데 부기장이 말을 듣지 않았습니다. 그렇기 때문에 이게 만약에 실제라고 하면 조금 늦게 기어업이 됐기 때문에 문제가 될 수도 있고, 사실은 기매 같은 경우는 400피트가 지나면 좌선회도 해야 되는 게 많거든요. 근데 그것 때문에 500인가 600피트에서 좌선회가 이루어지면서 약간 오버슛이 됐나요? 언더슛이 됐나? 하여튼 그렇게 됐습니다. 이거는 제 잘못은 아니고 전적으로 FS 크루의 잘못이라고 생각을 하고요. 만약에 제가 했었다면 저는 바로 기업을 했을 겁니다. 근데 이게 지금 부기장이 도움을 빌리고 있는 거라서 조금 여러가지 실수가 있더라도 너그럽게 양해해 주시기 바랍니다. Really? Actually, I'm not interested in China Eastern Boeing 777, but
it will be a helpful document for you. It may be a good reference for you. Actually, I don't use the Japanese and Chinese airline because of my your flight information plus 150 by Vatsim description. Descend by flight level 150 by Mach pilot discretion T'way 705. Let's start setting off the descent. Check. 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 Yes, maybe it will be helpful for you. And 예, 지금 항상 얘기하는 건데, 맨날 그 팀이는 저랑 제가 맨날 막 잘 안 맞다고 막 그렇게 하긴 했는데, 오늘은 그런 징크스를 한번 깨보도록 하겠습니다. 55.2에 3.6 55.2에 3.6 50.8 Are you ready for the approach brief? Okay. The arrival routing will be via the ATC assigned standard terminal arrival procedure, complying with all published speed and altitude restrictions. For an ILS approach, planning a flaps 30 landing. VREF is 141. Final approach fix is 1800 feet. Decision altitude is 276 feet. Missed approach altitude is 6000 feet. Taxi route will be assigned by ATC. We'll be arriving at a gate. The local train poses a threat, so we will treat all GPWS terrain alerts as genuine. Descent speed and navigation radius are set. Airport NOTAMs have been reviewed. Any questions, comments or concerns? None. Approach brief complete. Just share the new landing technique. Just again. 141. Minimums 276 feet. Approach briefing. Descent checklist. Descent checklist. Descent checklist. 아, 나 진짜. Check. Descent checklist. Descent checklist. Pressurization. Landing altitude is 100 feet. Recall. Checked. Auto brake. Level 2. Landing data. Set and check. Approach briefing. Completed. Descent checklist complete. 잠깐만요. 시너리. Check. Cabin crew prepare for landing.
조금 이른 랜딩을 할까요? Incheon control T'way 705 now leaving runway 180 for 150 by Mach. T'way 705 Roger, dispatch to Mach 2 Tango Radar 4 to looking to follow. Descend via market to Tango Rifle, expect for 925. T'way 705 upon. Roger. Incheon controller T'way 705. Check. 705 good. Request after market drag 하늘. T'way 705 Roger, market your hammer. Roger after market drag 하늘. T'way 705. Thank you. Control T'way 705. T'way 705 good. 방송 중입니다. 들어오십시오. 맞아. to level. Ken, how did you get just your thinking or the another information of autopilot? Maybe it depends on wind and Kappa QNH 1017. Roger, QNH 1017, T'way 705. Control T'way 705, request further descent. T'way 705, cross the Hana full sergeant. Roger, cross on full sergeant, T'way 705. I heard maybe you watched the YouTube. I know the pilot of the captain of Lion Air, but I don't Check. I don't agree that Check. method. 안녕하세요. I refer to the real procedure. Maybe 내가 까먹었네. 네. And you can add the power. Check. The Phillips speed is 141 and just minus 100 and 40
1 and double 2 times. Transition level, altimeters reset. And 1, just 0, 50% 1, 7. plus a point 2. So the power when you we must maintain the power when 10 feet at 58.2. 무슨 말이냐면요, 영어로 해서 내가 지금 좀 되게 힘든데, 가령 예를 들어서 V랩이 지금 141이잖아요. 그러면 어프로치 할 때, 파이널 할 때의 파워는, 이 N1의 파워는 이 41 곱하기 2 하면 82잖아요. 근데 거기다 포인트 8.2 해서 50에다가 더하는 거예요. 보통 이제 그렇게 하죠. 무슨 말이냐면 V랩가 141이면 141에서 100 빼면 41이죠. 그러면 Checked. 41 곱하기 2 4.1 곱하기 2는 8.2. 그러면 N1 파워를 세트 50 플러스 8.2 하면 58.2 정도로 메인테인 하는 거죠. 파이널에서. 그렇지만 이거는 어디까지나 바람의 영향을 고려하지 않았기 때문에 여기서 바람에 따라서 좀 달라지긴 하는데, 대략적으로 737은 파이널 할 때 한 55에서 60 정도? 그 정도에서 대략 형성이 됩니다. 파워가. Check. Approach checklist. Altimeters. 1017 set. Checked. 1017 set. 1017 set and check. Set. Approach checklist complete. 이게 무슨 말인지 아시겠죠? 파이널에서 스테이블라이즈드 하려면 그 정도 파워를 유지하고 하지만, 이제 아마 제 생각에 그게 윈드컴일 것 같고요. 바람이 뭐 윈드거스트라든지 여러가지 바람의 영향에 따라서 좀 다르긴 한데, 보통 제가 듣기로 헤드윈드가 볼 때는 한 30에서 한번 살짝 좀 당겨주고, Check. 10에서 한 번 더 가는 경우가 있어요. 잠깐만요. 지금 어프로치 하다가 지금 잠깐 이게 거품이 나타나가지고, 그래서 2번 정도 이렇게 나눠서 끊어준다고 생각을 하면 되고, 보통 10에서 아이들을 때리고요. 테일윈드 같은 경우는 20에서 아이들을 넣는다고 하네요. 그러니까 좀 파워를 좀 빨리 빼는 편. 빨리 빼. 왜냐면 파워를 빼도 뒤에서 부는 바람 때문에 어느 정도 양력이 발생을 하기 때문에, 그래서 조금 아이들을 하는 타이밍이 좀 다르긴 한데, 보통 한 20에서 한 반 정도 빼고 뭐 10에서 완전히 빼라고 그렇게 얘기를 하는데, 뭐 그게 완전히 다 맞다고 보기는 좀 힘든 것 같고, 상황에 따라 다른 것 같긴 한데, 어떤 게 더 맞다라고 저도 솔직히 말하면 저는 모르겠어요. 제가 실제 조종사도 아닌 분들은. 맞다.
tricky. 어쨌든 저번에 그때 그 알바트로스님 얘기를 할 때 감속 같은 경우도 디센드 할 때 내가 디센 하는 방향이 헤드윈드냐 아니면 뒤에 있는 뒤에서 부는 방향이라에 따라서 감속도 조금 신경을 써야 된다라고 하고, 실제 라이너 기장님을 만나뵈면요, 어라이벌 그 자체 절차에 대해서 랜딩도 되게 신경을 되게 많이 쓰시는 것 같아요. 왜냐면 라인 조종사는 우리랑 다르게 그 어떤 승객들의 쾌적성이라든지 이런 것들도 고려를 해야 되기 때문에 어떻게 하강 절차를 어떻게 해야 더 괜찮은 쾌적할지에 대해서도 굉장히 많이 고민을 하시더라고요. 실질적으로 거의 그쪽 끝에서 많이 더 오히려 시간을 많이 할애하고 투자하는 것 같아요. Wow, great cloud. I like this kind of cloud. I just want to pass through the cloud, but the aircraft is very shaky. Yes, please. Oh shit. 구름이 사라졌어. 진짜. 제가 이거 60마일로 설정을 해놨더니 없던 구름들이 막 생기네요. Localizer alive. 자, 25마일에서 flaps 1 아니 좀 제발 말 좀 들어. flaps 1 나 진짜 flaps 1 Speed checked. Flaps 1. Flight deck. Okay, thanks. Sorry, say again. Captain, the cabin is secure. 705 1000 to level. Roger, clear for IS Zulu running 25 approach, reporting established. T'way 705. Check. Now established on the localizer running Zulu 25. Continue approach T'way 705. Landing weight is 58.6 maybe. Oh shit.
Flaps 5. Speed checked. Flaps 5. Glide slope alive. Incheon control, 안녕하십니까. 코리아는 A9 대표팀. 네, 감사합니다. 코리아는 A9. Check. 네, let's see what is how to use it. Also loud and clear, Korean A9. Checked. Wow. Wow, wow, wow. Glide slow captured. Glide slow captured. Yeah, you can probably the 210 8 knots, it's running 25 trend. Clear trend running 25 T'way 705. Wow. Cleared. Check. Wow. Wow. I just forgot to retract spoiler. Gear down. Gear down. I used the reduce to speed. Check. Checked. Change flaps 15. Flaps 15. Speed checked. Radio altimeter alive. Cabin crew, take your seats. Flaps 15. Korean A9 IS first Shanghai Pudong Air First Plus Best 320 Incheon V9. Then I'm gonna treat to standard something. Wow. Flaps 30. Flaps 30. Speed checked. Landing checklist. Checked. Landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. Armed. Flaps 30. Armed. Check. Final approach fix. Height checked. Missed approach altitude set. Armed. 7 check. Landing gear. Down. Flaps. Flaps are in green light. Landing checklist complete. And I'm gonna see you to come. Korean A9 go ahead. And I'm gonna see you to Mainboard. Yeah, v4.1 limit transfer. For running 2 left. On the route to 10005.
Roger, clear to Shanghai Pudong International Airport via Tower Lima departure, departure running to select kilometer flight for the first to Jeju, call 1 Jeju, Korean in Ministry. 1,000. 1,000 feet. 3 West Professional Korean. .500 feet. Stable. Checked. 400. Approaching minimums. Approaching minimum. 300. Minimum. Minimums. Landing. Check. Nice. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Nice. Speed brake up. Reverses normal. Auto brake disarmed. 60 Manual knots. Check. Control T'way 705. Fake it running, Papa said. Sorry, say again, taxiway. Roger, taxiway Golf 3. T'way 705. Wow. Check. Wow, nice. Order near 893 freeway. Near 893 contact Tower 118 for your pushback. Roger, control tower Korean. contact tower Korean 893. 아, 마지막에 좀 정렬이 틀어지고 막 그래가지고 아, 너무 돌렸어요, 조종관을. 와, 나 푸시하면서 이런 광경 되게 오랜만에 보는 것 같은데요. 와. 들어오라 하세요. 제주 만만치 않습니다, 지금. 3 minutes. Light and doors.
Check. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Doors disarmed, APU on the bus. 아, 고했어요? 아, 근데 힘들어요, 진짜로. 근데 풀심하면서 이런 광경은 처음 보는 것 같아요. 우와, 진짜 죽인다. Shutdown checklist. Shutdown checklist. Fuel pumps, off. Rope heat, off. Hydraulic panel, set. Flaps, Up. Up. parking brake, Set. engine start levers, weather radar, Off. off. Shutdown checklist complete. Controller T'way 705 Booking Gate 17. Thank you for your 80 service. 감사합니다. 수고하셨습니다. 자, 잠깐 기록을 좀 볼게요. 랜딩 레이트는 솔직히 말하면 크게 기대는 안 하고요. 와, 근데 와, 죽이네 오늘. 이건 뭐 처음 보는 것 같아. 와. 인천 가죠. 지금 T'way for 그리브니. 지금 T'way for puncture JIT. 지금 T'way for maintain 360. 지금 T'way for verify 마지막에 좀 정렬만 제대로 했으면 이 꼬라지는 안 났을 건데. 씨. 리플레이는 한번 더 봅시다. 진짜 어렵네요 오늘은. 지금 T'way for 있으면 지금 T'way for 고안. 지금 T'way for 아침부터 세팅 혹시 스탠더드로 되어 있으십니까? 지금 T'way for control 아침부터 세팅 스탠더드로 되어 있으십니까? That's it. Mr. Pro. Feet. 힘이 스탠다드 모드입니다. 네, 주무세요 가세요. feet. Stable.
400. Approaching minimums. Approaching minimum. 300. Minimum. Minimums. Check. 100. 50. 40. 30. 20. 10. T'way Busan Up 또 versus normal. 가자 리클리아도 엑소 포포 제아 T'way 30. 제아 T'way 포 10. Speed brake up, reverses normal. 제아 T'way 포 한포 코포 제아 T'way 포 커펑 골프 유니폼 킬러에서 충분히 스테이블하게 어프로치할 수 컨택 있는 연페이 컨택 상황인데요. 저는 T'way 일단 포 저는 컴팡 방송은 여기까지 하도록 골프 하겠습니다. 유니폼 킬러